To perform a barefoot, the power of the wing must be significantly greater than during the displacement maneuver at the window's edge. The pilot can then slide, towed along by his wing. This requires a strong wind. As we have just seen, the direction with your back into the wind makes a barefoot more easily achievable. You should attempt to impart the maximum energy to your wing. Incline the wing, load it by moving away from it, and run. When you feel sufficient force, you can let yourself be pulled. You can perform a barefoot on different types of terrain, on sand, but also on grass or snow. The jibe is a U-turn carried out using high speed combined with a sudden reverse of direction. The controlling input and transfer of weight must be regulated to make the wing pivot through 180 degrees as fast as possible. If the turn is slow or the radius too long, you will detach yourself from the slope and take off. On the other hand, if the turn is sharp and the pilot continues moving while the wing begins to turn, he will ensure a perfect loading on the wing. He is then returned by the pendular effect. Je m'appelle David Dago, ça fait à peu près 18 ans, un peu plus de 18 ans maintenant que je vole et je travaille avec Ozone depuis 6 ans. Et mon job consiste en fait à concevoir les voiles et puis aussi à les tester. On est trois dans ce qu'on appelle le design team. Jérôme Cano et Russell Ogden qui m'aident en fait pour la mise au point des voiles et les tests. Et moi donc la troisième personne pour faire la conception et puis aussi pour aider mes deux camarades à tester les voiles et à les mettre au point. Pour moi le gonflage c'est une partie du vol finalement, c'est ce qui nous permet de nous mettre en l'air, c'est quelque chose qu'on privilégie en fait au début de l'enseignement et qu'on oublie assez rapidement parce que finalement voler c'est ça le plus important et c'est finalement assez dommage parce que c'est assez ludique finalement que passer du temps à faire du gonflage et ça permet à mon avis de développer des sensations sous la voile. On arrive en fait à un peu mieux comprendre, un peu mieux déchiffrer ce qu'elle dit et ce qu'on sent à travers les commandes. Donc pour moi c'est vraiment intéressant quand on a l'occasion de passer un peu de temps à jouer avec sa voile au décollage pour être vraiment à l'aise. Ça peut qu'aider en l'air de toute manière. La façon dont la voile va se comporter au sol va être beaucoup plus difficile à gérer qu'en l'air. En l'air, en étant donc sans le pilote en pendulaire sous la voile, tout va se régler de façon automatique, alors qu'au sol, c'est au pilote que de se déplacer au bon endroit pour arriver à garder sa voile au-dessus de la tête. Donc en fait, quelqu'un qui va bien se débrouiller au sol va a priori être beaucoup plus à l'aise en l'air. Il y a aussi effectivement le fait qu'on ne vole pas, donc on a moins de vitesse, la sensation dans les commandes est beaucoup plus floue. Donc c'est effectivement plus difficile d'arriver à trouver ces repères, de savoir jusqu'où on peut aller. Et donc d'avoir arrivé à développer ce feeling au niveau du sol va être fabuleux en fait en l'air après. Les premières choses à faire, je dirais, c'est donc sans parler de gonflage face à la voile et de croisé-décroisé, on peut simplement parler de gestion de la voile, en fait du tangage et du roulis en étant statique, sans vouloir décoller. Où en fait on essaie parce que le vent est jamais complètement laminaire, le vent, il y a des variations de force, donc le vent accélère et diminue, le vent change de direction, et ça veut dire que la voile, si on bouge pas, en fait elle va forcément partir en arrière, en avant, se décaler. Et c'est là où très facilement, quasiment tous les jours, on peut en fait essayer de rester au sol et contrôler sa voile. On peut au début se servir du visuel pour effectivement contrôler sa voile et puis ensuite on peut regarder le sol et simplement en termes de sensation se déplacer pour essayer de rester le plus longtemps possible sans faire tomber la voile.
ça sera un exercice général en fait, à adresser à tout le monde. Et ensuite, après ça, on peut se permettre de commencer, on va dire, à se déplacer, c'est-à-dire effectivement se donner une sorte de parcours, essayer de reculer, avancer, se décaler, monter sur un caillou, par exemple, où en fait, on rajoute, on va dire, une dimension en plus qui est, en plus de gérer ce que fait le vent, faut en plus gérer ce que nous on fait pour diriger sa voile et aller où on veut sans la faire tomber. Par vent fort, une des techniques consiste à essayer de ralentir, on va dire, l'accélération donc en tangage de la voile au moment où elle finit. Pour ça, il y a deux choses à faire. La première, c'est, on va dire, descendre sous centre de gravité, donc s'accroupir pour essayer de serrer des jambes pour faire comme un ressort, pour en fait essayer au moment où la voile finit de monter, pour essayer de réduire la quantité de poids et donc ce qui génère l'accélération de la voile. Et la deuxième chose, c'est aussi aller vers la voile. Donc si on gonfle face à la voile, au moment où la voile monte, en fait, le pilote doit donc décomprimer le ressort et tout doucement avancer pour la voile pour finalement diminuer la vitesse de montée de la voile. Et ça permet effectivement de diminuer par 3 la vitesse à la fin de la montée, ce qui permet de quasiment, on va dire, décoller dans des conditions très fortes sans avoir la voile qui dépasse le pilote. Toutes les méthodes sont bonnes à partir du moment où elles sont bien contrôlées, masterisées par le pilote. L'avantage du croisé, c'est que globalement, une fois que la voile est montée au-dessus de la tête, qu'on a contrôlé, le retournement est spontané et rapide, sans temps mort. Par contre, l'inconvénient, c'est que si la voile retombe, on est obligé de la faire retomber par terre pour la reprendre. Elle est très dure à reprendre parce que les freins, en étant tirés, vont empêcher la montée de la voile. Alors que donc en étant décroisé, l'avantage c'est qu'effectivement si on fait tomber la voile, on peut effectivement la reprendre, il y aura très peu de freins impliqués dans la manip. Par contre l'inconvénient c'est qu'au moment où effectivement il y a le retournement, ça demande effectivement un contrôle et un changement de main qui demande en fait pas mal plus de pratique. Et c'est avec le risque, si on n'a pas assez pratiqué, de effectivement perdre une commande, donc d'être un peu plus à même à faire des bêtises. Vraiment le point principal, c'est il y a plein de techniques différentes. On va dire il n'y a pas une façon de faire qui est la bonne. Et à partir du moment où on va dire chacun trouve dans une des techniques, dans une des méthodes, une façon qui lui convient, et qu'il la maîtrise, pour moi c'est parfait. C'est vraiment ça la clé du succès du vol en sécurité et en confort, c'est vraiment la maîtrise de quelque chose qui nous convient. Yes, you. And you. My name is Timothy Green, and this is my twin brother, Anthony Green. We basically started in winter of 2002-2003, where we bought a parachute off of eBay and flew behind a golf cart and off of small hills until we kind of understood about the concepts of flight. The summer of 2004, we started really progressing in acrobatics and working for the Civ course, driving the boat and teaching basic maneuvers. And this is where we found a very excellent site where we actually first started kiting. It was an island in the middle of a lake that had a nice steady wind coming onto the shore, and it was sandy and gravelly, and it was perfect for learning how to kite. And I mean, we became very good at kiting when we were not flying, and then when we were flying we were understanding, and we put the correlation between the two right then and there. And we immediately understood why our instructor said that when you're really good at kiting, you're a really good pilot, because all of the kiting is the exact same as when you're flying. And so we could see the direct correlation when somebody was learning there and they were really bad at flying. You could see them in the air, they were bad at
at doing the acrobatics. They would ask our instructor, what can I do to become a better pilot? And he would say, well, get out there and kite like the rest of them. The wing reacts the same way in the air as it does when you're on the ground, because the wing is in the air. And so when you're doing an asymmetric deflation or anything in the air, it's kind of dangerous because you can get a cravat and spiral to the ground. But if you do it when you're on the ground already, an asymmetric deflation, there's very little danger that can happen. So you can practice a lot of the SIV or the normal maneuvers on the ground in a safe environment where you can really learn how to control the wing. So like you can be on the sand and just pull a full frontal, like the biggest you've ever seen, and nothing's going to happen because you're already on the ground. Yeah, but you still understand what is happening to the glider. And also you can, by ground handling, you learn so much about like the surging of the glider. Like you understand when you're taking off, if you don't brake check, the glider will go in front of you and frontal, and you understand the dynamics. It's like it's amplified. All of the motions of the glider when you're on the ground are increased. Like the glider is not normally stable. When you're standing on the ground, it always wants to go to the side. And when you're ground handling, if you're constantly controlling the glider, keeping it above you, you learn so much more. For when the glider is stable above you, then you know like for instance, you hit some turbulence, your glider surges, you know to brake and to weight shift to correct the movement of the glider, and then you feel so much more since you have a reference. The ground is the reference. So if you get pulled up, you feel the pulling, and you realize that much pull brought you up 1 meter, and then by releasing the brakes, you come down, you have more speed, you realize that you do have more speed, and that you come in a motion like this because you have a reference like right there, and you really understand the aspects of the glider and the... Yeah, and a lot of students and new pilots come up to us and ask, so how do we know when the wing is going to stall? And like what point will the wing stall, and how long do I have to hold the brakes down? And we say, well, don't go and try it way up high in the air because you can have a lot of problems. You just come on landing, or when you're on the dune, you can just brake, and just half a meter off the ground and keep braking until you feel it stall, and then you know that that's the stall point.